Two, three, four, mic test. Hello, 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 hello. One, two, three, four, mic test. Hello, one, two, three, four, mic test. Hello, 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 hello. Hello, one, two, three, four, mic test. Hello, 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 hello. Hello, one, two, three, four, mic test. Hello, 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 hello. Hello, one, two, three, four, mic test. దీనికి వచ్చింది కదా నువ్వు బ్యాటరీ పెట్టి ఆన్ చేసావా హలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మైక్ టెస్ట్ హలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా ఆడియో ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మైక్ టెస్ట్ హలో 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 ఓకే ఆడియో ఓకే బట్ స్పీకర్ రావట్లేదు ఇది మాట్లాడేసి లైవ్కి వెళ్ళిపోతాను స్పీకర్ మీద వస్తున్నాయి ఇదివరకు వచ్చేది ఇంతే.
టీమ్స్ విన్ అయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే 3-5 చిన్నారెడ్డి స్కిప్పర్ ఫార్మాట్లో ఫస్ట్ 6 ఓవర్స్ పవర్ ప్లేని ఎవరైతే సమర్థవంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో, వీలైనంత రన్స్ స్కోర్ చేస్తారో వారికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే మ్యాచ్ పై డామినెన్స్ కనపరిచే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ప్లంబ్ ఆపర్చునిటీ ఆల్మోస్ట్ వికెట్ ని తగులుతుందా అనుకున్నా, అంపైర్ మేబీ హైట్ ని ఫ్యాక్టర్ గా తీసుకున్నారు. సో పవర్ ప్లే కేవలం 2 ఫీల్డర్స్ సర్కిల్ బయట ఉంటారు. నిన్న 2 మ్యాచెస్ కూడా అద్భుతమైన రిజల్ట్ కనబరిచాయి. మొదటిగా ఏబిఎన్ టీమ్ జస్ట్ విక్టరీ, చాలా క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పాలి టీవీ మీద. బ్యాక్ ఫుట్ పంచ్, కానీ మనం చూసినట్టయితే బౌలర్స్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ చాలా బాగుంది. ఎస్పెషల్లీ లైన్ లెంత్ కావచ్చు, బౌల్ చేయాల్సిన ఏరియా కావచ్చు, ప్రాపర్గా యూస్ చేస్తున్నారు, కన్సిస్టెన్సీ ప్రదర్శిస్తున్నారు. సో దీని కారణంగా మనం పవర్ ప్లేలో తక్కువ రన్స్ అయితే చూడగలుగుతున్నాం. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఆఫ్ ద మార్క్. మంచి క్రాకింగ్ నాయిస్ బ్యాట్ నుంచి ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తాయి. ఇలాంటి షాట్స్ని టైం చేసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ చాలా మజా ఫీల్ అవుతారు. ఈ సింగిల్తో మొదటి ఓవర్ ముగిసింది.
సూపర్ టైమింగ్ అక్కడ. బయట చూస్తాము, ఒకటి కవర్స్ బౌండరీ అండ్ మరి ఒకటి లాంగ్ ఆఫ్. లీవ్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్తో పాటు కీపర్ని కూడా బీట్ చేస్తూ బౌండరీ లభించింది. ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి రన్స్, 5 ఎక్స్ట్రా రన్స్, వైట్ +4, టోటలీ 5 బోనస్ రన్స్. లక్కీ రన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఒకటే బౌల్ చేసే ప్రయత్నంలో 5 ఎక్స్ట్రా రన్స్ రావడం చాలా రేర్గా చూస్తాము. గుడ్ కమ్బ్యాక్ బౌలర్ ద్వారా. మరి మెన్ ఇన్ yellow టీమ్ ఆఫ్ జీ న్యూస్ వీలైనన్ని రన్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ పవర్ ప్లేలో 1-2 వికెట్స్ తీస్తే బ్యాట్స్మెన్ పైన ప్రెషర్ ఉంటుంది. బెటర్ లైన్ కన్సిస్టెన్సీ డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి ప్రతి టీంలో బౌలర్స్, ఎస్పెషల్లీ పేసర్స్ నుంచి. నిన్న కూడా మనం కొన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ స్పెల్స్ చూసాము. చాలా నియర్ బై బ్యాట్స్మెన్కి ఎంత జ్యూసీగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది టైం చేస్తే బాగుంటుందా అని. కానీ ఆ బాల్సే కనిపిస్తుండగానే బ్యాట్స్మెన్ని బీట్ చేస్తూ. సో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బాల్ కూడా అలాంటిదే. ఆ 5 ఎక్స్ట్రా రన్స్ తర్వాత కంప్లీట్గా ఆఫ్ సైడ్ డాట్స్ చూస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 డాట్స్. లోఫుల్ టాస్, మరి గ్యాప్ దొరుకుతుందో చూడాలి. అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ టైమింగ్ బాగుంది, గ్యాప్ కూడా దొరికింది. అండ్ మరి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఒక కపుల్ ఆఫ్ రన్స్. విన్ అయిన TV5 బ్యాటింగ్ తీసుకున్నారు. ఆన్లైన్లో ఈ మ్యాచ్ని ఖ్యాతి కనెక్ట్స్ ద్వారా తిలకించవచ్చు. అండ్ క్రిక్స్ కంప్లీట్ మ్యాచ్ స్టాట్స్ని ఇస్తున్నారు. వాట్ ఎ టైమింగ్, జస్ట్ అబౌవ్ బౌలర్స్ హెడ్. ఒక్కొక్కసారి బౌలర్స్ కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సి వస్తుంది. రన్స్ ఆపడం ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి షాట్స్ వల్ల ఒక ఇంజురీ కూడా ఛాన్స్ ఉందని చెప్పొచ్చు. సో థర్డ్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది, వైట్ కాల్. కానీ ఒక కూల్ స్టార్ట్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు దాకా TV5కి. రన్ అ బాల్ స్కోర్ చేస్తున్నారు, 13 balls 13 runs. గాల్లోకి ఇన్సైడ్ అవుట్ షాట్. టైమింగ్ బాగుంది ప్రభాకర్ ద్వారా. ప్రభాకర్ రాజేంద్ర అండ్ సీనియర్ క్యాంపెయినర్ వేణు బౌలింగ్ వేస్తున్నారు. టాస్, మరి బ్యాట్స్మెన్ దాన్ని టైం చేసే ప్రయత్నం అయితే కనిపించింది. బట్ ఓవరాల్ ఒక కంప్లీట్ కన్ఫ్యూజింగ్ డాట్
స్వీప్ చేసే ప్రయత్నం. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మ్యాచ్ కూడా ఒక డూ ఆర్ డై కాంపిటీషన్ లాంటిది. నిన్న మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ 2 మ్యాచెస్ కూడా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్స్ విన్ అయ్యారు. మేబీ టీవీ5 కెప్టెన్ అందుకే మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలనుకుని ఉండొచ్చు. నైస్ లుకింగ్ షాట్. అంతగా టైమింగ్ లేకపోయినా ఒక సింగిల్ కోసం అయితే హెల్ప్ అవుతుంది. ఆ వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రాస్తో పాటు ఇద్దరి మధ్య స్ట్రైక్ రొటేట్ కూడా బాగుంది. నాగేంద్ర అండ్ ప్రభాకర్. వేణు యొక్క రెండో ఓవర్. ఎకనామికల్ స్టార్ట్ తన నుంచి. సో తను వేసిన 10 బాల్స్లో కేవలం 7 రన్స్. నిన్న 2 బ్యూటిఫుల్ స్పెల్స్ అయితే చూసాము. టైం చేసే ప్రయత్నం, బట్ అవుట్ సైడ్ ద లైన్ వైడ్. నిన్న 2 మ్యాచెస్లో మనం మెయిన్ బౌలర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్లీ ఏబిఎన్ టీమ్ 3 రన్స్తో విన్ అవ్వటం. వాళ్ళ కెప్టెన్ రోహిత్ వాళ్ళ కెప్టెన్ రోహిత్ 4 వికెట్స్ తీశారు. వైట్ కాల్. అండ్ V6 వెలుగు నమస్తే తెలంగాణ టీంపై ఆడినప్పుడు పేసర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఏకంగా 5 వికెట్స్ తీశారు. బెస్ట్ ఫిగర్స్. అలాగే సందీప్ 3 వికెట్స్. క్యాచ్ వచ్చే ప్రయత్నం అండ్ ఈజియెస్ట్ ఆఫ్ టేక్స్ అని చెప్పొచ్చు. నిజానికి అది ఇంకొక వైపు టైం చేసి ఒక భారీ సిక్సర్ కోసం ప్రయత్నించి ఉండాల్సింది. అన్ఫార్చునేట్గా మిస్ టైం అయింది. ఇదే మనం మాట్లాడుకుంటాము, క్రికెట్ అనేది ఎప్పుడు ఒక క్యాల్కులేటెడ్ గేమ్. చాలా పర్ఫెక్ట్ మైండ్ సెట్తో, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండాలి. ఫీల్డర్ నేమ్ ప్లీజ్. సన్లైట్ ఇబ్బంది పెడుతున్నా కూడా కార్తిక్ మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నారు. సో దీంతో క్రాంతి మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నారు. దీంతో టీమ్ స్కోర్ 15 మీద ఫస్ట్ వికెట్ కోల్పోయారు టీవీ5. వేణు ఖాతాలో మొదటి వికెట్, టీంకి మొదటి వికెట్. వికెట్ బాల్, దాని తర్వాత వైడ్, దాని ముందు 2 వైడ్స్. సో ఎక్స్ట్రాస్ పైన కూడా ప్రతి టీం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిన్న జరిగిన 2 మ్యాచెస్లో యావరేజ్గా 20 ఎక్స్ట్రాస్. గుడ్ లుకింగ్ షాట్. ఇది ఖచ్చితంగా బౌండరీ చేరే అవకాశం ఉంది. బౌండరీ సాధించారు న్యూ బ్యాట్స్మెన్. నెంబర్ 3 బ్యాట్స్మెన్ సూర్య ద్వారా బౌండరీ.
ఎస్, ఒక్కొక్కసారి టెక్నికల్ ఇంటరప్షన్స్ వస్తున్నాయి. బట్ డియర్ ఆన్లైన్ వ్యూయర్స్, సో మీకు నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. వికెట్ పడ్డ ప్రతిసారి ప్రెషర్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో దీని తర్వాత 2 ఓవర్స్ ఉన్నాయి పవర్ ప్లేకి. ఆల్మోస్ట్ 1 రన్ ఎవ్రీ బాల్, రన్ అ బాల్ కాంటెస్ట్ నడుస్తుంది. నిన్న మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ది చాలా లో స్కోరింగ్ ఎన్కౌంటర్, 88 రన్స్ స్కోర్ చేసి ఏబిఎన్ గెలిచారు. అండ్ ఇన్ రిప్లై 10 టీవీ 86 స్కోర్ చేశారు. వికెట్ కోసం ప్రయత్నం, కానీ అంపైర్స్ని డెఫినెట్గా అప్రిషియేట్ చేయాలి. వీరబాబు, సారీ, ధనుంజయ్ అండ్ రణ్వీర్, ఇద్దరి అంపైరింగ్ చాలా క్వాలిటీతో స్టాండర్డ్స్తో ఉంది. సో దీంతో 4th ఓవర్ ముగిసింది. స్కోర్ అయింది 22 వికెట్ నష్టానికి, 22 for 1. రాజేంద్ర అండ్ సూర్య ద్వారా మంచి ఫార్వర్డ్ డిఫెన్స్. ఈసారి బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చారు డిపి, ఫుల్ నేమ్ తెలియాల్సి ఉంది. 4.1, 22 for 1. అంత ప్రాపర్గా టైం అవ్వలేదు, బట్ కీపర్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ సింగిల్ ఆలోచన లేకుండా చేశాయి. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద స్పాన్సర్స్. మొదటిగా టైటిల్ స్పాన్సర్ NECC, అసోసియేట్ స్పాన్సర్ స్పోర్టివో, co-sponsors Akshara International School, Racing and Super ZEE, టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ క్రిక్ క్లబ్స్, వెన్యూ పార్ట్నర్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ గ్రౌండ్ డిజైన్ చేసిన MLRIT, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదేవిధంగా స్పిన్నర్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, మన మీడియా పార్ట్నర్ ఖ్యాతి కనెక్ట్స్. సో ద్వారా మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఖ్యాతి కనెక్ట్. ఈ టోర్నమెంట్ని ఆన్లైన్లో అందరికీ ప్రజెంట్ చేయడానికి ఖ్యాతి కనెక్ట్స్ గుడ్ ఆడియో అండ్ గ్రేట్ లైతో లేట్ మూవ్ ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి తన అసలు మినిమం పాపింగ్ క్రీజ్లో కూడా లేనక్క ముందే నాన్ స్ట్రైకర్ నుంచి కాల్ పరుకు కోసం. ఏదేమైనా ఇప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్ రీపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. డౌన్ ద గ్రౌండ్ పంచ్ చేశాడు, బౌండరీ లభించే అవకాశం ఉంది. బట్ సూపర్ స్టాప్ అక్కడ లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ నుంచి. బాల్ వెనకాల పరిగెత్తి ఆపడం అనేది అంత కష్టం. మోరోవర్ ఇప్పుడిప్పుడే మాయిస్ట్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సన్లైట్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డ్యూ ఫ్యాక్టర్ తగ్గుద్ది. దీని కారణంగా అవుట్ఫీల్డ్ కూడా ఒక్కోసారి స్లో ఉంటుంది.
దీంతో 5 ఓవర్ ముగిసేసరికి స్కోర్ అయింది 25 వికెట్ నష్టానికి. 5 overs gone, score is 25 for 1. This is the last over for the mandatory power play. Swept it nicely, swept it low and fine. There is a fielder standing at short fine, like that can only be one. Last over has consisted just 3 runs from it. Here comes Bhargav to bowl. The ball has been swept down the leg side. This is the final over for the mandatory power play. Full toss hammered over nicely towards mid wicket. The fielder says it is mine, but the other fielder standing from square leg came in a hurry. Every player wants to stop the ball, wants to contribute to the team. So that's the enthusiasm sometimes the players will definitely put up. It is mid wicket and covers region on the boundary line. Gets into the drive, miss the batsman, then the keeper. They will run for this. An umpire calls it a bye. It's a legal ball. No contact at all with the bat. There has been a change of pace from Bhargav. Both the batsmen looking to correct the things. In the meantime, an attempt for a big shot. That's a cracking noise of the bat. Square leg stops it fine. Rajendra and Surya started to build a reasonable partnership. Gets into the drive. Rajendra gets one for that. Made it look easy. Singles are much crucial because every single has got its own importance. That will definitely put some tests for the bowlers. They would change their plans and sometimes they could make mistakes in bowling. So that's the reason. That will be wide. On an average, we could see 2 wides in every 3 overs, 3 wides in every 2 overs. This can be another one that will be wide +1, 2 bonus runs for the side. Runs needed to be restricted. That's close. Good call initially by the non-striker. The batsman wanted to take on, but non-striker sent back. The power play is likely to finish. The run rate is under control. Less than 6 and over. Placed it down the ground. In fact, along the ground. Single to finish the power play. Not a big loss in wickets, but the runs seem to be a bit less. 6 overs gone. The score is 33 for 1. In fact,
36 for 1. The runs have been added on line. 6 overs completed. It is 36 for 1. Seventh over in progress. Power play being completed. Sunny K comes into the attack. Healthy start. 36 in the power play. 36 for 1. Eleven runs came off the previous over that has helped them to level the run rate. Good looking shot this one. They might think for the second, but the fielder is the quicker. It means the first ball has given 3. Before this, there is a wide that also included a run. For the toss down the leg side should be wide. The highest score so far is 102, which is scored yesterday in match 2 by V6 Velugu. And the second one is by ABN in the same match, which is 94. Third highest came in the first match, where ABN scored 88. And the fourth one, the least, which is 86, scored by 10 TV in the second innings of the first match. As far as I'm concerned, this innings can give the highest total, as they've got wickets in hand. I wanted to hit that for runs, even without hitting, the batsman will get it. It's a white call. This partnership is going great. More than 25 runs they have been adding on. Till now, it had been 21 extra runs, which is almost half of the score. Timed it to perfection. Square leg fielder didn't bend much to stop, so he has conceded the second one. Sunny taking time to complete his over. 10 runs already offered. This can be 11th one.
No chance even for the keeper. Without boundaries, this over turned out to be expensive because of the over, in fact, extra runs. Cracking noise of the bat. This time it would produce a single towards mid wicket. Nothing beyond that. Played well. It's good to watch from Surya, especially scoring run a ball. And this time the running has been fierce. That's a tremendous way to choose. He ran the first one hard. Which made the second run look easy. Lifted up just in front of the fielder. It's long gone. Rajendra and Surya going great. They've added 35 runs from 25 balls. With this, after 7 overs, the score is 52 for 1. This over went on with 16 runs of it, which has been the most expensive one. Would you like to listen to the extra runs? They're 23. Which is almost equal to the score of Surya and Rajendra. It means men in yellow have to work on the extra runs. They have to be restricted. In 7 overs, till now from yesterday, this is the highest score in the first 7 overs. White, says the umpire. It is Bhargav into his second over. 10 of his first one. Lifted in the air. Will that be taken? That's the question. It is. Second tremendous catch, and this is the best in the day. And that too, facing this broad sunlight, it's never easy either to go backward or bend forward. A tremendous sitter. That is the follow wicket number 2. It is Sunny the fielder. Bhargav strikes for the first time. That has been a healthy partnership by the two. 36 they have added for the second wicket. Rather than scoring by the batsman, offerings by the bowlers are more. Surya departs. Here comes Praveen replacing Surya. Glad to see a left-handed batsman
Left and right combination in place, and the bowler will come in the same line. Wants to hit that on the offside, but it is outside the line for wide. Usually the presence of left-handers itself creates some runs, because the angle, the release, the line and length would be changed. It's not same for the right-hander and the left-hander. The field restrictions as well. Full toss, this should be for 2 bounces on the boundary line. It finds like it is asked to be punished, and the batsman latches onto that. Praveen is off the mark on the first ball he faced. He'll be thankful for the bowler. Changes the angle, comes around the stumps. Bowler came back well, batsman timed it. So this is a problem. When there is a good shot with lots of speed, there won't be a chance even to take a single. This is one of them. .58 for 2 in 7.3. The run rate above 7. With this, there is every chance to get the score close to 140. Moved onto the front foot. It's outside the line for wide. Second one when Praveen is batting on. Despite of being expensive, Bhargav has taken a wicket of Surya. This one turns inside. No ball is the call. All sorts of drama at the center. It went on to the stumps. The bowler started to celebrate. The batsman saw the umpire signaling as a no ball, and then that is a good presence of mind from Praveen. And most importantly, it will be a free hit for the batsman Rajendra. It has happened first time. A no ball, that too for a wicket. It means Praveen has got a second opportunity to live. Free hit. Rajendra, free hit. So after that luck for Praveen, there is a single. Seems like it is not off the bat. He wanted to hit that big initially, then managed himself to get enough bat on that Praveen. He's batting on 5 from 4. Could have been the second wicket in the over, but that overstepping has created the no ball. Wants to hit that big. The ball just went below the knee roll of the batsman. Nice way to finish the 8th one. The score is 63 for 2.
Thanks to our title sponsor NECC National Egg Coordination Committee. Sunday hoya Monday, roast cow Monday. We thank the associate sponsor Sportivo, co-sponsors Akshara International School, Indie Racing and Super LED. Full toss, Praveen hammers it for one. Will only be one, even though the first fielder missed it. The fielder who is standing at square leg will stop. We also thank our technology partner, Crick Clubs, venue partner, MLRIT, for this beautiful green surface. Shortly pitched in the air, that can't be taken, will land safe in the gap. Thanks to beverage partner Spinner and media partner Kyati Connects, who have been the reason for making this game online. Swept it low and fine. There is a huge protection, but that also crosses the protection. The fielder did his best, but being not regular in the game, the chance occurred for the second boundary of Praveen. That has been a good punch along the ground, targeting the square leg fielder. Usually we could see the runs from left-handers on square leg and fine leg. Look to hit that big. I think it's on to the pads. That doesn't satisfy the umpire. Praveen has got a couple of boundaries to his name, one of the full toss and this one, a ball ago. Full toss, not exactly from the plate. Will be one for Praveen. So this is often annoying for the captain and the fielders, also for the bowler. When there is a left-handed combination, there would be change in fields. Right-handers, third man becomes left-handers fine leg. In that way, every field placement takes it opposite way. Now wide call, and along with that run, 2 bonus runs. Slow ball from Sunny that would finish as a single. That has been a good response from Praveen. Long on is the placement. Being a bit expensive, 26 runs came from Sunny in his first 2 overs. And the team score is 73 for 2 in 9 overs. That has been a good strike on something about the waist height. And that's the reason umpire says it as a no ball. Do we have a free hit for this? Yes, it is. So free hit opportunity once again for the right-handed batsman.
It's Rajendra. And how does he respond to this? Ashok has been brilliant. You can't appeal for leg before on a free hit. But he has been impressive. He bowled it onto the pads, the free hit ball. Praveen going well, 13 from 10. For the toss, and I think he's losing his rhythm while bowling to a left-handed batsman. That's great running by Praveen. He wanted to have the second. Good running, Praveen. He'll get it quite comfortably. This time umpire feels it as a legal ball. It didn't go that high. .2, it's 78 for 2. This is the perfect ball for a left-handed batsman to trouble. Onto the block hole. Good reply from Ashok. He just now came in. Lost his rhythm, so Ashok would come again. Most of the fielders inside the circle on the offside. And down the leg side, there is a protection on the boundary lines. For the toss, not exactly timed, still can get one for that. The fielder will also be appreciated. The good thing is that the strike rotate between the two. And when there is a chance, Praveen started to hit a couple of boundaries. This one onto the stumps. Rajendra has to depart. Ashok will enjoy this. And so the team, men in yellow. That's the follow wicket number 3. These two have added 26 runs. The good thing is that all the batsmen are contributing somehow or the other. They have been adding some partnerships above 15, above 20, above 25. .5, the score is 79 for 3. There would be drinks after this. So seems like drinks has been called up before a ball. So it's 79 for 3. Summary of the match till now. Toss won by TV5. Chinna Reddy wanted to bat first. Openers Prabhakar and Rajendra have put up 17 runs for the first wicket. Then 36 runs have been added by Surya and Rajendra. And 26 runs added by Rajendra and Praveen. The score is 79 for 3 in 9.5. Venu and DP, both of them economical. 3 overs, 1 for 17 from Venu. DP 2 overs, 8 runs, even though wicketless. DP has bowled 1 maiden over. Bhargav 2 overs, 1 for 19. Sunny 2 overs, 26 runs.
And Ashok, one for 6 in his first over. With this, 10 overs have been completed. The score is 80 for 3. Just now, batsman JCR came in and is off the mark on the first ball. After 10 overs, the score is 80 for 3. Projected score is 160. No team has scored 80 runs in the first 10 overs except TV5. Thanks to the title sponsor NECC, associate sponsor Sportivo, co-sponsors Indy Racing, Super LED and Akshara International School, venue partner MLRIT, media partner Khyati Connects, beverage partner Spinner, and technology partner Crick Clubs. 10 overs completed, score is 80 for 3.
11 overs completed. The score is 82 for 5. 82 for 5 in 11 overs. Twelve overs completed. The score is 87 for 5.
13 overs completed. Score is 90 for 6. DP has completed his spell. 4 overs, 1 maiden, 3 for 12.
With this 14 overs completed, the score is 109 for 8. (109 for 8 in 14 overs).
With this, 15 overs have been completed. The score is 111 for the loss of 8 wickets. It's been a fantastic first 5 overs in the second half by the men in yellow. They have been given just run a ball, and this one has been timed well. We'll get a couple of runs in the gap towards square leg by the right-handed batsman. It's Mahesh who has scored that. He just came in, got off the mark, and now with this couple, his score moves on to 3. At the other end, Praveen hanging on 23 from 29. A couple of boundaries in the first 5 balls he played. But DP has taken 2 wickets in 2 balls. That has been a big turnout in the second half. On the whole, he has taken 3 wickets. When down the leg side should be wide. This has become a daily routine for the men in yellow. When you do count the extra runs, it's more than an individual score. And that's given. This is wicket number 9 on the team score of 114. Wides, wickets, everything happening from the team. ZEE News. Greatly bowled this one. Ashok has got his 4th wicket. He's leading the card at the moment. 2.24 for 14. Sorry, 2 for 14. That is going to be wide number 4 from Ashok. Srinivas, the new man in. I think that's a dropped opportunity by the keeper. Not easy to take on. Srinivas gets off the mark with that single. At the other end, Praveen is the only batsman who is facing this eminent bowling lineup. Despite of these extra runs, the bowling has been spectacular by ZEE News. This is going to be another wide. That is wide number 46. అంటే ఇది ఛాన్స్ ఉంది అంటే అడుగుదామని నేను అడగలేదు ఒకరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓకే అదే మన సినర్జీకి ఉందా అని ఆహా ఓకే స్పాన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే మనమైతే చేయొచ్చు 16 overs completed. The score is 118 for 9.
That's a great looking shot. Is gonna be 4 after a long time, maybe a couple. That's a free hit opportunity. Full license for the batsman to hit the big shot. So that's been a couple of times luck added to this particular batsman, Praveen. He has got out on one is on the no ball, this time on the free hit ball. Probably this is the highest score till now made by TV5. 123 for 9. There are 3 overs left after this. Should I play? Should I leave? Finally, he played it with the solid defense. 3.2 overs remaining. If they do score run a ball, the score will be 143. Looking to sweep it down the leg side. So that will be a single to the tail ender. Hello? చెప్పండి కృష్ణ చెప్పండి. ఓకే ఓకే ఓకేనండి. టైం చెప్పగలరా? మధ్యాహ్నం అండి ఈవినింగ్? ఓకే. మీరు ఒక్కసారి అలా లైన్లో ఉండండి. నేను ఆల్రెడీ ఒక స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కామెంటరీలో ఉండే. 17 overs completed. The score is 125 for 9. 3 overs remaining. This is the last pair. Krishna, sorry. మరి వాళ్ళు అడుగుతారా లేక మీరు చెప్తారో వర్క్ శాంపిల్స్ కూడా పంపమంటే పంపిస్తాను ప్రొఫైల్. ఓకే. ఓకే. No ball and this is going to be a free hit. So this is the highest score and also the highest number of extras. Went onto the back foot. This must be at least a couple.
It's been a part of the longer boundary. Two more runs added for the left-handed batsman. And Praveen is the one taking on the lead in the runs. But than Praveen, it's the count of extras that has been on the top. High in the air. Will this be taken? It is. That's the finish of this innings. Praveen departs as the last wicket. Totally, he got 3 opportunities, so 126 all out in 17.2. But you would be shocked by the extra runs. The bowling side will fail not to say. Extras are just one short of the 50 mark. That makes 49 extras. But however, TV5 has scored the highest runs, 126, 127 for ZEE News when they come to bat. Thanks to the sponsors once again. Title sponsor NECC, associate sponsor Sportivo, co-sponsors Akshara International School, Super LED and Indy Racing, technology partner Crick Labs, beverage partner Spinner, venue partner MLR80 and Khyati connects as the media partner. ZEE News openers and TV5 playing 11. So please set soon. Within the next 10 minutes or so we will start the second innings. The top of the wickets, DP 4 overs 3 for 12 and a maiden as well. Ashok 3 overs 2 for 18. Kaushik 1 over 2 for 18. Venu 4 overs 1 for 19. And Bhargav 1 for 25 in 3 overs. Only Sunny is the one who didn't find the wicket. The top of the runs by Praveen 28. Next is Surya 14 and Rajendra 12. Viewers, stay tuned for the start of second innings. I'll be right back.
Welcome back. Start of the second innings. 127 all out. Team of TV5 now ZEE News need to make 128 runs to win this contest. DP and Raju as the openers. Required run rate is 6.4. వాల్యూమ్ కొంచెం పెంచరా. Required run rate 6.4. We have got Balwant Reddy, who would start the proceedings for the men in green. The highest score now in the name of TV5, 127. And still they had 15 balls to spare, but no wickets in hand. It's been a brilliant second half, which has been by ZEE News. In the first 10 overs, it was 80 for 3, when the projected score was 160. In the second half of the innings, ZEE News have offered just 47 runs, taking 7 wickets. So there has been a big blow. $150 seemed easier with the strong stage of 80 for 3. Credit goes to the bowlers, especially this opener, DP, who has got 2 wickets in 2 balls, was on a hat-trick, missed that. And now he put himself front as the opener to prove his worth with the bat. Thanks to the title sponsor, NECC National Eye Coordination Committee, Sunday Hoya Monday, Rose Cow Ande. Also thanks to Sportive, the associate sponsor. Thanks to the co-sponsors, Super LED, Akshara International School and Indie Racing. Thanks to the technology partner, Crick Clubs, venue partner, MLRAT, beverage partner, Spinner. Here we go, first ball. First one is massive. That's bigger and better. Has he cleared the lines? Yes, says the umpire. First ball sixer, you could have not expected. You won't even imagine. What a tremendous way to start the innings. DP has got 6 runs on the very first ball. Seems like it never happened in IPL, but in JPL it happened. Great comeback by the bowler, Balwant Reddy. This one coming close to the stumps. DP wanted to have a bit of bat on that, but the pace completely deviated. Onto the pads. Probably it could be going side and hitting the leg stump. The batsman can't believe this. But what a big blow. This is the funny part of cricket. There is a big 6 where the dugout has been celebrating on, and soon after they are in huge shock. DP doesn't want to walk. But nice to see the respect on the umpire decision. Probably that could have been hitting the leg stump or the mid stump. We never know from this view. It's 6 for 1 in 3 balls.
If Z News can chase this, then the highest score will be with them. No team yesterday chased, no team yesterday won while chasing. The two teams, ABN and V6 Velugu, batted first and won the game. But today the wicket may behave a different way. Score of above 100, above 125, and is likely to produce the same in the second innings. And while finishing among the the media partner, media partner Kyati Connects, who has been connecting us on YouTube. So do subscribe to Kyati Connects and get the live and exclusive action of JPL Season 2. On to the pass as well, second time. That's 2-in-2. I'm just about to announce the new batsman name, and he got off. Balwant Reddy at his best. He's on a hat trick, and that too that has come in the very first over after that massive sixer. It was out of the box. It's in no shots. It's Ashok, the skipper, who has been dismissed. Two leg befores being successful, that has gone in favor of the bowler. Can he make a hat trick? It's a hat trick ball. Can that be a hat trick wicket? In fact, the dugout hasn't expected this. The next batsman wasn't ready, because no one would expect that 2 wickets would come just in the first in the first 4 balls. I hope we don't have the slow over rate. Usually it is from the bowling side, but the batting side is taking on. Yeah, we don't have any penalty for this, but please make sure the next batsman is padded up. Four balls, 6 runs, 2 wickets. It's an eventful over. With that sixer, at some stage the batting side could have felt like chasing the target quickly, but these 2 big blows will definitely put them onto the back foot. He's on a hat trick. Balwant Reddy to the new batsman. That's close. Could have been the third one. Balwant Reddy has got huge attention in the last 2 minutes. It's Venu, the new man in. Just above the bowler's head, that will be one. Quick single squeezed. Venu got off the mark and he would retain the strike for the next over. With this, after the first over, the score is 7 for 2.
In the air, will that be taken? It has landed safe in front of three fielders. It covers, so that's a bit of luck being added for the batsman. With a single, Raju has got off the mark. The power play in progress. And from the boundary line, the covers fielder being called up inside the circle. Fine leg sent back. Looking to hit on the onside. Fine leg would stop that. So we have got two placements on the boundary line, fine leg and mid wicket. It's been a spectacular surface. This one, MLRAT has produced the best compared to the big stadiums like LB Stadium or the Opal Stadium. There are less chances of getting hurt on these kind of pitches. Onto the pads, will that be given? That's the question. Umpire simply would raise his finger. That has become the third time in the last 5 balls. This is great going. It is Sai who joins the party, getting his first wicket. Three leg before appeals. That's the wicket of Venu. But we couldn't underestimate any sides. Yesterday, from the stage of 7 for 4, V6 Velgu made it to the score of 103 and won the match. So either of the teams shouldn't relax and shouldn't fix their mindset now itself, because cricket is a typical game where the result can change in the span of just an over. Just like Praveen for TV5, here we have got for ZEE News another left-handed batsman, who is Sagar. Protection more on the onside. Mid-wicket onto the boundary line. And finds like outside the 30-yard circle. Backward point, square, covers. Getting on inside the circle. Short third man in place. Looking to sweep that. The ball coming outside, this one appealing for the fourth time, but the umpire won't raise his finger. Down the leg side, that would be wide. Will be another one. That's the impact of the left-hander's presence. 2 in 2 wides.
Looking to sweep that again. The left-hander decided to go on the leg side. I think he is strong in that particular area, but these are the balls that are to be played on the offside. So that is a clever thinking from Sai, pitching it outside the off stump, maybe on the fifth stump region. Looking to hit the scoop. Somehow he manages to get a bat on that. Will be four. The fielder from third man would find they can't reach there, so that will be Bice plus 4, so not off the bat. Runs counted for the team. Sagar not hit off the mark. With this, the second over has come to an end. Sorry, in fact, that's gone. The right-handed batsman. Three of them have been leg befores. This one is played onto the stumps. Sai strikes. In fact, it is the opener bowler, Balwant Reddy, who strikes for the third time. Sometimes there is an interruption in the app. 2.1, it's 15 for 4. Raju goes without scoring. Raju, Ashok, both of them went without scoring, so see, it's going to be a tough call. They have been chasing 128, so there is a necessity of a partnership. Tremendous bowling efforts by the men in green. TV5 won the toss, came to bat first, and they've made 127. And the bowlers doing the justice. Balwant Reddy 1.13 for 7. Sai 1 over 1 for 3. The new batsman gets into the drive. He's off the mark on the very first ball.
It's been a fantastic bowling display till now. The team TV5 are showing on. 4 quick wickets, 2 in the first over. Greatly bowled, beaten up with all the pace, not only the batsman but also the keeper. This bye will count for the team. Straight to the bowler. Tremendous catch in the follow through this one. Half of the side back to the dugout for an normal score. Good piece of catching on his own bowling. It's been spectacular way all around. They've been doing the best work, especially the bowlers. Without the contribution of any fielders, they've got 5 wickets till now. In fact, that has been 4th wicket, 3 overs gone. It's 20 for 4. Three overs completed, it's 20 for 4. Sorry, now it is updated in the app, it's 20 for 5. 3.1. As said before, the half of the batting side is back to the dugout, so now there is a necessity of a partnership. Deep troubles the team has been. ZEE News and the dominance by TV5. Not only on the television screens but also on the pitch. Shafi, the new man in. Strikes the first ball for 1. That's a Yorker. He's off the mark right away. Sai has got 2 wickets to his name. The opening bowler started to shine. We thank all the sponsors and partners. Thanks to title sponsor NECC, associate sponsor Sportivo. It's been the 3rd time in the power play the side's losing 5 wickets. First toss hammered away. This time he's off the mark. It came off the bat for Sagar. He wants to connect everything on the onside. And that's the reason the bowler started to bowl him on the offside. We also thank the co-sponsors. Looking to hit the pads. I think that was just going above the waist, above the knees. On the screen you could see the delightful bike shining in yellow, which is awarded to the man of the series or the player of the series. Thanks to MLR Motors for offering
this. In the meantime, that's a call from the batsman not to take on the run, not to take on the risk. Shafi is a big man. He has got the ability to hit the big shots. Man of the series can get this bike, this electric scooty, which is brought to us by MLR Motors, sponsored by BCCI Apex Council member Mr. Chamundeshwarinath. 2 overs left after this for the batting power play, for the mandatory power play. So we could gain the attention of the MLRAT students one after one. Pleasure to see them. Sai has got great figures to start with. 2 overs, 2 for 5. On the whole, it's 4 overs, 22 for 5. The needed runs still 106 from 96. Still there is a possibility. This can be anybody's game. The batsman premeditating everything. He's losing the balls on the offside. If he could connect down the ground, that can be a single. Well played. So that's the technique. It's needed to apply. Playing to the ball, not as per the choice he makes. That's a good couple of runs. Sagar did it well. That's the follow wicket number 6 now. Big blow for them. Shafi departs. అంటే ఫుల్ డే అంటున్నారు కాబట్టి
So that's been an absolute stunning performance by the men in green. No team has picked up 6 wickets in power play. TV5 is the first one. We have seen 5 wickets yesterday 3 times. This one looking with some great pace. They got the trick where to bowl to the left-hander. But it is important to learn to play both the ways, offside and non-side, or else it becomes a big strength for the bowler. Just above run a ball situation now. Slow ball, this is what the batsman has been looking for. Sagar gets a couple for sure. It is important for him to score big. Fifth over in progress, the score moves on to 27 for the loss of 6 wickets. Sorry, we'll let you know. It's 28 in the first 5 overs. Places it down the ground, will only be one. Bhargav is off the mark on the first ball. Of course, he's off the mark. This is his second run. 29 in 5.1. They know the technique of confusing, but in that process, it is a wild outside the off stump while bowling to Sagar. It is Sai to continue, generating his medium pace around the stumps for the left-handed batsman. Great bowling display, and Sai, as he started right from the second over, he knew the technique to bowl, especially to the left-handed batsman. Thanks to the sponsors once again. NECC as the title sponsor, Sportivo as the associate sponsor, Akshara International Schools, Indy Racing and Super LED as the co-sponsors. There goes! He played it onto the stumps. Disappointment for the batsman. Sai strikes thrice. Wicket of Sagar goes down. That will be wicket number 7 on the team score of 30. Things going down and under for the ZEE News, and TV5 shining up the sky. This is turning out to be a big win if they can make. Now there must be at least one recognized batsman and one partnership to be made to correct the situation for the team of ZEE News. We thank the technology partner Crick Clubs, where you can find the scoring with efficiency, the batsman's runs, the bowler's stats, the equation, everything is well set up on this international platform by Crick Clubs. Also thanks to the venue partner MLRIT, who have been producing a top-class cricket ground which makes everyone to dive
especially in the outfield. They have designed a perfect wicket for the cricket game that proved yesterday 2 matches have been much entertaining. ఆయన పేరు మర్రి లక్ష్మణ్ రెడ్డి కదా. He's producing fire with the ball. With this, the power play has finished. After the 6th over, the score is 31 for 7. No more restrictions of the power play. Three for 7 in 3 overs from Sai. 31 for 7. The required runs are 96, 97 from 84 balls. Kept it low and fine. The run rate getting up. Initially it was just above 6. But now it is 7 and over. For the man of the match presentation, in the air will be one at long off. For the man of the match presentation, the guest would be Murray Lakshman Reddy Garu, Chairman MLRAT. So we request the students and the management of MLRAT to gather here, as your honorable chairman will be the guest to present the man of the match and also to make the toss for the next game. Just above the bowler said that will be one. Singles are not at all a problem for the TV5 side. But ZEE News have to score at least a boundary so that the pressure won't be there. They need a partnership. They're losing the wickets. They've got 3 in hand. Rajendra showing his master class. He scored enough runs with the bat and now with the ball. He started with some dots. That's going to be a tough single. There is a necessity of 7+ runs. We have seen just 2 runs of the first 5. Of course, they've scored a single on the last ball.
7 overs completed. It's 34 for 7. We request the students of MLRT to be there available to watch the presentation ceremony, as your Honorable Chairman will be our guest. Prabhakar into the attack. Prabhakar bowling to Sunny. Run rate just close to 5 and over. The current run rate, but needed run rate is going up. Beats up with all the pace, beating up the big man Bhargav. Prabhakar did well. It's been an all-round performance by the men in green. High in the air, this has to be taken. And the fielder makes no mistake. In fact, it could have been a keeper's catch. But he said it's mine and he made it successful. For the wicket number 8. But if he had dropped that catch, then everyone could have been scolding him. Keeper is there with gloves. Why do you take the risk? Wickets at regular intervals. ZEE News onto the back foot. It's Prabhakar who is off the mark with this wicket. 36 for 8. Sunny has to go. Kaushik the new man in at number 10. 36 for 8. 2 wickets in hand. And the runs needed to score are 92. 7.4 overs bowled, 36 for the loss of 8 wickets. Just miss the batsman. I think that's a bit of bat added on that. So we request all the students to gather for the man of the match presentation, as your Honorable Chairman, Mr. Murray Lakshman Garu would join. Mr. Murray Lakshman Reddy Garu would join as the guest for the man of the match, and he will also be the guest for the toss. Seems like this innings is getting finished soon. 2 wickets away. Plays it in side bat. That's a stroke of confidence from Bhargav. He has got the ability to rotate the strike and play some good shots. He needs some response from the new batsman. Kaushik, however, got off the mark on the first ball. Can these two handle the pressure? That's the question. With this, 8th over has come to an end, and the score is 39 for 8.
Still a long way to go for the men in yellow. We welcome all the JPL fans, cricket spectators, students and management of MLRIT to join this match. With your presence, this becomes more successful. White to start with. It's 40 for 8 in 8 overs. Balwant into his last over. Will that be taken? Could you believe that? I think it is not a one-step carry. It's directly went to the fielder, but mid-on unable to fetch that. It's Bhargav who has got the technique of striking the ball. Edged. This is not that easy. It was not just like the previous catch. And it's a rotational one. He's standing at the short third man region, and that too very close. Previously, JCR has taken a good catch. This one is difficult. Missed it entirely. It's Kaushik the man. 3 for 19. 4 more balls remaining from Balwant. He is not letting. He is not giving any free space for the batsman. We welcome Murray Lakshman Reddy Garu, the Honorable Chairman of MLRAT. Welcome, sir. Thanks for being here. And you have been a true inspiration for your students. The discipline in them is all because of you. So we'll meet the guest after this innings get finished during the presentation. So students, come in more numbers. Chairman sir is with us. While in the meantime, this is over number 9. The score moves on to 42 for the loss of 8 wickets. Slow ball onto the pass. This should be given. No doubt in that. And the batsman is being surprised. But umpire's decision is final. Please be polite on the umpire's decision. That's the follow wicket number 9. And the team score moves on to 42 for 9 in 9 overs. What a brilliant way to finish the spell for Balwant. 4 overs, 4 for 20. He has been the backbone. TV5 on the top. They have every chance to win this game by a huge margin. Yesterday, those two are close encounters. First match, there is only 2 runs difference. Second match, 8 runs. But this one seems like more than 50, 60 runs. Viru, the new man in. Balwant started with 6 but ended with a wicket. On the whole, 4 wickets to his name. On the screen you could see the Honorable Chairman of MLRAT. Thank you, brother. Murray Lakshman Reddy Garu sitting with us watching this game.
Sakshi TV captain Vamsi and Big TV captain Sravan, you please be ready for the toss. You have the next match. In the air, this should be taken, and that's the finish. Dismissing the team of ZEE News for the score of 43. This is going to be a big victory. Winning this by 83 runs. That's a huge win in a T20 game. That's the finish. We don't see too many batsmen with double digits. TV5 on the best. They're in the beast mode. They batted first, won the toss, put up 127. They're dismissed in 17.3 overs. But now they dismissed their opponents in just 9.2 overs on the team score of 43. They would dance, they would celebrate. This is a big victory, so that would be big celebrations. Big congratulations for the skipper. Within a short time, we'll be having the presentation. So all students gather in more numbers. You have the chance even to watch online through Kyati Connects. Just stay tuned, we'll be right back with the presentation.
Welcome back, viewers. Welcome to the presentation of Day 2 Match 1 here in JPL Season 2. On this occasion, we would like to introduce the captains first. The winning captain, Chinna Reddy from TV5, and the other captain who has been ZEE News, Venu. The two captains to join the presentation. ZEE News, Venu, and TV5, Chinna Reddy, the captains. So by the time they assemble, once again we thank the title sponsor, NECC, National Egg Coordination Committee, Sunday Hoya Monday, Rose Cow Monday. Along with them, we also thank Sport, the associate sponsor. Thanks to Super LED, Akshara International School, and Indy Racing as the co-sponsors. Thanks to technology partner, Crick Clubs. Thanks to the venue partner on which we have been located on is a tremendous green grass surface all around the park. We thank the media partner Kyati Connects and the beverage partner Spinner. Once again, we request the captains Venu and Chinna Reddy, please join. Venu is on the way. Okay, captains, one of you please be here. Now, we invite our honorable guest for the man of the match presentation, Marri Lakshman Reddy Garu, the chairman of MLRIT. We welcome you, Andy. So, it's a pleasure watching you here. He has been a great inspiration for the students. It's a tremendous management operated by him. And most importantly, he's a veteran athlete. He has been one of the champions. You need to definitely appreciate. Even at the age of 80, he maintains the fitness. As yesterday Harish Rao Garu has said, just like 30, 35 years. So that's really fantastic. And by the way, proceeding to the man of the match presentation, first I would like to have the views shared by Captain Venu. So, Ashok. Okay, Ashok, మీరు మ్యాచ్ ఆడారు జేపీఎల్ సీజన్ 2 మీరు ఆడిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు? ఇంకా మేము మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది, సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయినా ఓడిపోయాం మ్యాచ్ గెలిచింది T5 టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్. ఇలా ఆడండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, విన్నింగ్ కెప్టెన్ చిన్న రెడ్డి, మీరు చెప్పండి, హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్? వి ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్. అందరూ కలిసికట్టుగా మంచిగా ఆడారు. ప్రాక్టీస్కు టైం లేకపోయినా కూడా గ్రౌండ్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు మా టీం వాళ్ళ. బల్వంత్ అండ్ సాయి బౌలర్స్ అండ్ ప్రవీణ్ బ్యాట్స్మెన్ లాస్ట్ వరకు ఉండి మాకు రన్స్ బాగా తీసుకొచ్చాడు. అది కలెక్టివ్ టీమ్ ప్లే దిస్ వన్ ఇస్. ఆ జేపీఎల్తో మేము చాలా రోజుల తర్వాత క్రికెట్ ఆడుతున్నాం. TV5 తరఫున జేపీఎల్ సెకండ్ సీజన్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం హ్యాపీ. వెరీ నైస్ టు హియర్. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు మన హానరబుల్ గెస్ట్ Marri Lakshman Reddy Garu. Students, now you can listen the great views shared by Marri Lakshman Reddy Garu. So sir, we want you to share your association with JPL season 2. ఇక్కడ మీరు క్రికెట్ మ్యాచెస్ మా గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటుండ్రంటే నాకు చాలా హ్యాపీ ఉన్నది. పోతే ఇక్కడ మా కాలేజీలో ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఈవెంట్స్ ఇక్కడ మొత్తం అన్ని ఈవెంట్స్ ఇక్కడ మా స్టూడెంట్స్ గురించి హాస్టల్లో ఈవెంట్స్ మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సిటీకి వెళ్ళి వచ్చిపోయేటోళ్ళకు వాళ్ళకి బస్సులో రానుపోను వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళకి 2 hours టైం సేవింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి కాబోయే ఇంజనీర్స్, కాబోయే డాక్టర్స్ మీరు ఖాళీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ గురించి ఒక 1/2 hour ఎనీ వన్ ఎక్సర్సైజ్, ఎనీ వన్ గేమ్ దాన్ని కల్పించినాము. ఇండోర్ స్టేడియము, బ్యాడ్మింటన్ 10 courts, టీటీ, వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్, క్రికెట్ గ్రౌండ్, ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించినాం. ఇప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళకు అన్ని చేసి చూపిస్తున్నా. చెయ్యక చెప్పాను వాళ్ళకు. నేను సైక్లింగ్ చేస్తుంటా, వాకింగ్ చేస్తుంటా, స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటా, యోగా చేస్తా. ఈ ఇయర్లో
నా ఏజ్ 81, 13 మెడల్స్ కొట్టిన స్టేట్ లెవెల్ నేషనల్లో. అవి కొట్టి ఆ మెడల్స్ తీసుకొచ్చి మా స్టూడెంట్స్ తోటి నేను వేయించుకుంటా. బాబు నాకు వేసినట్టు కాదు, నువ్వు కూడా నా లెక్క మెడల్స్ సాధించాలి. సాధించాలంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు కూడా అవగాహన కలుగుతున్నది. ఇప్పుడు ఓడిపోయిన టీము, గెలిచిన టీము. ఓడిపోయిన టీం బాధపడతారు, అరే మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోలేదు, ప్రాక్టీస్ చేసి నెక్స్ట్ టైం కొట్టాలని. ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల, డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. మీరంతా బిజీ పర్సన్స్, నేను హరీష్ రావు గారు కూడా చెప్పారు. ఆయన ఒక 1/2 అవర్ 40 మినిట్స్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కు ఈ వాకింగ్, సైక్లింగ్, రన్నింగ్ ఏదన్నా ఒకటి చేసుకోవాలి. నేను ఈ ఏజ్లో కూడా డైలీ 10,000 స్టెప్స్ అబౌవ్ చేస్తా. మరి ఇక్కడ మీరందరూ మా గ్రౌండ్కి వచ్చి మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బై ద వే ఒకసారి మీ స్పోర్ట్స్ కెరీర్ గురించి, మీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి మాతో షేర్ చేసుకోండి. పోతే నేను చిన్నప్పుడు నాకు అవకాశం లేకుండే. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 45లో రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ వెటరన్ అథ్లెటిక్ ప్రెసిడెంట్ చేసిండ్రు. బాబు నాకేం తెలియదు కానీ నన్ను ఎందుకు చేసారు అంటే, సార్ మమ్మల్ని చూడండి అన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళ స్టేట్ మీట్ చూసిన. ఆ 35 ఇయర్స్ అబవ్ వాళ్ళంతా 70, 80 అప్పుడు నా ఏజ్ వాళ్ళు రన్నింగ్ చేస్తారు, వాకింగ్ చేస్తారు, లాంగ్ జంప్, హై జంప్, త్రో చేస్తున్నారు. అరే ఇది నేనెందుకు చేయకూడదు? అప్పుడు రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన. చేసి 2 ఇయర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక స్టేట్ మీట్ వరంగల్లో, కరీంనగర్లో అయ్యింది. 5 కిలోమీటర్ రన్నింగ్ చేసి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ మిడిల్. ఆడికెళ్ళి ఇక డైలీ ప్రాక్టీస్. నేను ఉండేది బోయినపల్లి కంటోన్మెంట్ ఏరియా, మిలిటరీ ఏరియాలో. ఇక అక్కడనే ఆ గ్రౌండ్లలో ప్రాక్టీస్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ 1500 మీటర్, 5000 మీటర్, 10,000 మీటర్ అన్ని స్టేట్లో గోల్డ్ మెడల్ కొడుతున్నాను. పోతే చేస్తూ చేస్తూ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 55 ఇలా రన్నర్స్ ఎవరు అన్నారా? హాఫ్ మారథాన్ చేసినవారు ఉన్నారా ఎవరైనా? హాఫ్ మారథాన్ అయితే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 55లో హాఫ్ మారథాన్ చేసిన 1 hour 32 minutes ఉన్నది. 55 ఇయర్స్. ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ చెప్తా, బాబు మీ ఫాదర్ వేసేటప్పుడు నేను చేసిన, మీరు ఈ టైమింగ్ ఇవ్వాలని చేస్తే 5,000 రూపీస్ ఇస్తాను అలాగే చెప్తుంటా. మళ్ళీ అట్లా చేస్తూ చేస్తూ సైక్లింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 71లో 2015లో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వాళ్ళది గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ ఉండే. వాళ్ళు బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఎంబడి చేసేందుకు నాకు ఆఫర్ చేశారు. నేను చేయలేనండి, అంత మీరు చేయగలుగుతారు, మా ఎంబడి చేయాలి, మా ఆర్మీ ట్రక్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎంబడి బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ చేసి సైక్లింగ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 71లో. ఇప్పుడు 4 ఇయర్స్ నుంచి స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నా. కృష్ణా రివర్ పోయి స్విమ్మింగ్ చేస్తూ చేస్తూ ఈసారి 80కి వచ్చిన ఇయర్ 80+ అయినా కాబట్టి ఈ ఇయర్ కూడా చేయాలని చేసిన. అక్కడ ఇంచుమించు 650 మంది స్విమ్మింగ్ చేసిండ్రు. 10 ఇయర్స్ నుంచి 60, 65 వరకు. 80 ఇయర్స్ అని నేను ఎక్కువనే చేసిన. అక్కడ రిపోర్టర్ చూసి 15 రోజుల తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి 1/2 hour ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఈనాడు పెద్ద మ్యాగజైన్ నా ఫోటోతో సహా వేసారు. మళ్ళీ ఇక్కడ మేము ఇంత నిన్న కూడా ఓయిలో మా వెటరన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఒక్క జర్నలిస్ట్ వస్తలేడు, మరి రాసుకుంటలేడు. మేము మా గురించి రాయమని అంటలేము. ఈ ఏజ్లో కూడా ఉన్నాయా స్పోర్ట్స్? ఎవ్రీ 5 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి. మీరు కూడా మా దాంట్లో మెంబర్ కావాలి. నేను మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, ఆల్ ఇండియా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా. ఈ మంత్ 27, 28 కరీంనగర్లో స్టేట్ మీట్ ఉంది. ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ మీట్లు అయిపోయినాయి. డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళు స్టేట్ మీట్కి వస్తారు. స్టేట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తే నేషనల్. నేషనల్ వచ్చి జైపూర్లో ఉన్నది, రాజస్థాన్లో. అది జనవరి 30th నుంచి ఫిబ్రవరి 2 వరకు నేషనల్స్ ఉన్నాయి. మేము అట్లా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటా స్టేట్లో, నేషనల్లో కొట్టిన వాళ్ళు కూడా మేము క్యాష్ అవార్డ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. అవి చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు బీపీ లేదు, షుగర్ లేదు. నాకు ఇప్పటికీ జ్వరం కూడా రాలేదు. నాకు ఆ జ్వరం వస్తే 2 రోజులు రెస్ట్ తీసుకుందామంటే వస్తలేదు నాకు. నిన్న కూడా నేను సైకిల్ మీద ఇక్కడికి వచ్చిన. నేను ఉండేది సాకేత్. వచ్చి మా స్టూడెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తే ఎవ్రీ సండే నేను ఇక్కడికి సైకిల్ మీద వస్తుంటా. కనీసం నన్ను చూసి వాళ్ళనే చేస్తారేమో అని. నేను వచ్చే వరకు మంచిగా పండుకొని ఉంటారు. నిన్న కూడా చెప్పిన మ్యాచెస్ ఉన్నాయి రండి అని రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పిన. అంటే నిన్న వచ్చి అందరినీ ఈరోజు చూశాను. ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. You're a great inspiration for us. Okay, viewers, man of the match guesses? Andarki answer telusu aithe. So, yes, it is none other than Sai. Best figures 4 for 8. Best figures of the morning 4 overs, 3.2 overs, 4 for 8.
Sai, congratulations. ఓకే సాయి బాల్తో మాట్లాడారు, ఒకసారి మైక్లో కూడా మాట్లాడండి మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి. Thank you TV5 for bringing me here. Thank you TV5 for bringing me here. ప్రాక్టీస్కి రాకపోయినా కానీ ఫోన్ చేసి రావాలని చిన్నరెడ్డి అన్న ఫోన్ చేసి చెప్పి మరీ తీసుకొచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయించాడు 2 days బ్యాక్. అందువల్ల కొంచెం అలా ఆడినాం. ఏదో ఇంకా ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా ఆడతాం అని మేము అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ JPL. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, captains, for joining us. It's time for the toss. Sakshi and Big TV, two teams captains, please line up. Please gather at the center for toss. Sakshi TV and Big TV players, please line up at the center. Captains, be one step ahead for the toss. So we have got our guest, Honorable Chairman of MLRAT, Marri Lakshman Reddy Garu. The true inspiration of sports is here with us, present as a guest for the toss. Two teams, please line up. Right side oka team, left side oka team. And captains, please come to the center. Here we have the two teams. Men in green is Sakshi, and the other side is Big TV. The captains and players looking for the introduction with the guests. So we request Lakshman Reddy Garu. So here's Big TV captains Ravan and co. Now handshakes with the team of Sakshi. Captain of Sakshi team is Agnivesh Reddy. And also we have the umpires, Chandrasekhar Azad and Ranveer, who are present. Heads is the call? It is tails. Okay, Sakshi won the toss. Congrats.
What do you choose? We would like to ball first. Ball first. And what is your team composition? I mean, we are balanced with bowling and batting side, so we are pretty confident that we can restrict in them in a decent score, so that we want to encash it in terms of chasing. Okay. All the best. Now, captain of Big TV, if you have won the toss, what could be your opinion? We would have batted first. From since 20 matches, 25 matches, we have batted first. Okay, I'm looking for, considering the past matches, 130 to 140 may be the best score, and we were looking for 140. As you're batting first, we just wanted to know about your batting strength. What is, the lineup of openers and middle order you got? How is that going on? We have a power-packed opening and slight imbalanced and balanced middle order, and very hitter that Vinod, our best hitter since our first match, Vinod Kumar. So, and we have played so many matches with Sakshi, and they're very eco-friendly with us. Okay, we will plan a friendly match. Thank you. All the best for you. Okay, that's great to know, and all the best. So, viewers, that's it. News from the center. Sakshi team has won the toss and they wanted to bowl first. So we thank our honorable guest once again, Mari Lakshman Reddy Garu, the chairman of MSRAT, for joining us. So see, viewers, just stay tuned. We'll get back to you with the live and exclusive action between Sakshi and Big TV. Team photo. We thank the guest, Lakshman Reddy Garu, who seems to be the most fit person. Okay, match would start at 1 p.m. So players just be stay tuned. Playing 11 of Sakshi and batsmen of Big TV.